வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 11th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ மொத்தம் 6 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம 6th யூனிட் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் தி ஆக்சிடென்டல் டூரிஸ்டோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போது பேஜ் நம்பர் 172, heading B. Refer to the dictionary and find out the meanings of the following foreign words or phrases. Use them in sentences of your own. பாருங்க, இந்த சென்டென்ஸை வச்சு வேர்ட்ஸ் வச்சு சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, born voyage. ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், born voyage meaning wish someone a good and safe journey. Sentence, Anita wished her friend ma voyage. Second question, in Tado meaning totally as a whole. Sentence, the management accepted our plan in Tado. Third question, lesson meaning regular exchange of information between two groups. Sentence, there should be lesson between army and police. Fourth question, exgression meaning something paid as a gift, not as a legal payment. Sentence, an exgression amount of rupees 15,000 was paid to the orphanage. Fifth question, en masse meaning something done together. Sentence, the management team resigned en masse. Sixth question, en route meaning on the way. Sentence, we will stop en route for lunch. Seventh question, had o meaning not planned, not arranged. Sentence, decisions may be taken on an ad hoc basis. Eighth question, fog pass meaning emphasizing situation in a social situation. Sentence, the present government is responsible for the fact pass. Page number 173, listening activity. Listen to the dialogue read out by the teacher or to the record version and answer the questions that follow. First question, Dash was one of the places visited by Magesh. Answer, the Cochin. Second question, the art museum of Tiruvandrum is called Dash. Answer, C. Chitralayam. Third question, Varkala is the oldest port of Dash. Answer, A. Quillan. Fourth question, Magesh had between to the Dash. Answer, Periyar Lake Wildlife Sanctuary. Fifth question, Cochin is called the Dash of the East. Answer, C. Venance. Speaking activity. Heading A, build a dialogue of 8 to 100 exchanges between your friend and yourself on the following situation. இங்க பாருங்க, situation கொடுத்திருக்காங்க. situation பார்க்கலாம். You have to board a train to Delhi. By mistake, you got into the wrong train and fought for your seat there. On realizing your mistake, you left the train shamefaced. After creating a commotion there, role play this situation before the class. இந்த சுச்சுவேஷன் என்னன்னா, நீங்கள் வந்து டெல்லிக்கு போகிறீங்க, அங்கே வந்து ட்ரெயின் மாற்றி ஏறிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்கள் சீட்டில் இன்னொருத்தவங்க இருக்கிறது பார்க்குறீங்க, அங்கே வந்து போய் சண்டை போடுறீங்க அவங்கக்கிட்ட. அதுக்கப்புறமா தான் ட்ரெயின் டிக்கெட் பார்க்குறீங்க, அதில் நம்பர் வந்து வேறு, இந்த ட்ரெயின் நம்பர் வேறு, நீங்கள் போக வேண்டிய ட்ரெயின் நம்பர் வேறு. ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட சாரி கேட்டு வெளியே வரணும். எப்படி வெளியே வருவீங்க அப்படின்றது கிளாஸில் ஒரு ஆக்ட் பண்ணி காட்டுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் டைலாக்ஸ். Friend, hi Tom, where were you? I could not see you for more than 2 weeks. Hi Tom, எங்கே போனேன்? என்னால் உன்னை 2 வாரமாக பார்க்க முடியலையே. I was in Delhi to attend a conference. நான் வந்து டெல்லி போயிருந்தேன் கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக. Friend, when did you return from Delhi? எப்போ டெல்லியிலேருந்து வந்த? Yesterday, but when I went to Delhi, I had a bitter experience. நான் நேற்று வந்துட்டேன், ஆனால் டெல்லி போகும்போது எனக்கு ஒரு கசப்பான சம்பவம் நடந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட், வாட் இஸ் தட்? என்னது? இட் மே லுக் ஃபன்னி நவ், பட் இட் வாஸ் ரியலி அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ஃபன்னியாக இருக்கும், ஆனால் அந்த டைமில் எனக்கு அது ரொம்பவுமே பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட், டெல் மீ தட் நவ். சரி சொல்லு, என்ன நடந்துச்சு? ஐ வில் டெல் யூ. You see, I reached the railway station and I saw the train going to Delhi on the platform. பாரு, நான் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனேன், அங்கே வந்து டெல்லி ட்ரெயின் இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்,
வாட் இஸ் இன் இட்? சரி அதில் என்ன இருக்கு? ஐ வெயிட் மேன், ஐ காட் இன் டு தி ட்ரெயின் அண்ட் கோ டு மை சர்ப்ரைஸ் மை சீட் வாஸ் ஆக்குபைட் பை சம் ஒன் எல்ஸ். நான் ட்ரெயினுக்குள்ளே போய் பார்த்தேன், ஆனால் சர்ப்ரைஸாக என்னோட சீட் வந்து இன்னொருத்தவங்க உட்காண்ட்ருந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட், ரியலி? தென் வாட் ஹேப்பண்ட்? டிட் யூ கெட் யுவர் சீட்? சரி, ஓ அப்படியா, அப்போ என்னாச்சு? நீ உன் சீட் கிடச்சிச்சா இல்லையா? I went straight to the man and asked him to get up, but he refused and said he had valid ticket for the seat. ஆனால் அவங்க வந்து சொன்னாங்க, என்கிட்ட வேலிட் டிக்கெட் இருக்குது, நான் எந்திரிக்க மாட்டேன், இதுதான் என்னோடய சீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃப்ரெண்ட், ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள்? எப்படி இது பாசிபிள் ஆகும்? I used some harsh words against him, but he was calm. He sold his ticket 8 to 42. Mine is also the same. அவங்க வந்து நான் அவங்கள கொஞ்சம் திட்டேன் ஹார்ஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ஆனாலும் அவங்க காமாக அவங்க டிக்கெட் நம்பர் காட்டினாங்க. ஃப்ரெண்ட், இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே. பட் வென் ஐ செக்டு தி ட்ரெயின் நம்பர் ஐ ஹேட் டு கீப் மை ஹெட் டவுன். ஆனால் என்னோடய ட்ரெயின் நம்பர் செக் பண்ணக்கப்புறம் தான் என்னோடய தலையை நான் குனிஞ்சிக்க வேண்டிய மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட், வை? இட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயின். மை ட்ரெயின் டைம் இஸ் 9:30 அண்ட் தட் ட்ரெயின் டைம் இஸ் 9. என்னோடய ட்ரெயின் டைம் வந்து 9:30, ஆனால் அந்த ட்ரெயின் டைம் வந்து 9 o'clock ட்ரெயின். ஃப்ரெண்ட், ஹவு டிட் யூ ஃபேஸ் திஸ் சுச்சுவேஷன்? எப்படி இந்த சுச்சுவேஷனை நீ ஃபேஸ் பண்ண? வாட் டு டூ? ஐ ஆஸ்க்டு எக்ஸ்கியூஸ் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் கேம் அவுட் ஆஃப் தி ட்ரெயின். நான் அவங்கக்கிட்ட சாரி சொல்லிவிட்டு ட்ரெயினை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். ஹெட்டிங் பி, ஸ்பீக் டு தி கிளாஸ் ஃபார் அ மினிட் as to how one should conduct oneself on formal occasions. You could talk about table manners, especially while eating, general appearance, manner of speaking, etc. வாங்க இப்போ நம்ம டேபிள் மேனரிசம் பற்றி பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். You could talk about table manners, especially while eating, general appearance, manner of speaking, etc. When we attend a formal meeting, we should behave properly. Formal meetings ஏதாவது போனோன்னா, மீட்டிங் ஏதாவது நம்ம வந்து ப்ராப்பராக பிஹேவ் பண்ணோம். ஆல் தி அதர் மெம்பர்ஸ் வில் பி வாட்சிங் அஸ். அடுத்தவங்க நம்மளை பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா, அதனால நம்ம வந்து ஒழுங்காக நடந்துக்கணும். தி மீட்டிங் மே ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மால் பார்ட்டி வேர் வி ஹாவ் சிட் ஃபார் அ மீட் ஆர் ஸ்நாக்ஸ். பார்ட்டி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டி வைப்பாங்க. அதில் வந்து மீல்ஸ் அல்லது ஸ்நாக்ஸ் சர்வ் பண்ணுவாங்க. வி சுட் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் தி டேபிள் மேனர்ஸ். நம்ம அந்த டைமில் வந்து டேபிள் மேனர்ஸ் நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். We should not stretch our hands too much to collect something from the table. நம்ம வந்து கை நீட்டி அந்த திங்ஸும் எடுக்கக்கூடாது. சாப்பிட்ற திங்ஸ் ஆகட்டும், தண்ணி, பிளேட் அந்த மாதிரி எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. when we order something we should not raise our voice. நம்ம ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கத்தக்கூடாது. அவங்கள வெயிட்டரை கூப்பிட்டு பொறுமையாக சொல்லணும். we should not make noise while drinking water. தண்ணி குடிக்கும் போது சத்தம் போட்டு குடிக்கக்கூடாது. we should not spill food on the table and floor. டேபிளில் அல்லது ஃப்ளோரில் சாப்பாடு சிந்தக்கூடாது. டியூரிங் தி மீட்டிங் we should not obstruct someone while they talk. யாராவது மீட்டிங்கில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள போய் பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ட்ரை டு லிசன் டு அதர்ஸ் பிஃபோர் பிகின் யுவர் டாக். அவங்க பேசுகிறத நம்ம வந்து ஃபுல்லாக முடித்து கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேசணும். யூஸ் ஆல்வேஸ் பொலைட் வேர்ட்ஸ் ஈவன் டு அப்போஸ் சம் ஒன். டோன்ட் யூஸ் ஹார்ஸ் வேர்ட்ஸ். நம்ம வந்து எப்பயுமே பொலைட் வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒருத்தங்களை ஹார்ஸ் வேர்ட்ஸு யூஸ் பண்ணி திட்டுறதோ ஆர்கியூ பண்ணுறதோ கூடாது. பேஜ் நம்பர் 176. Now complete the following. ஹெடிங் ஏ, டூ ஆஸ் டைரக்டட். டைரக்ட் சென்டென்ஸாக மாற்றலாம் பாருங்கள். இந்த கொடுத்துருக்காங்க காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். தினேஷ் அண்ட் பிரபு wanted to meet Varsha at the bus stop. They went to the bus stop. Combine into a compound sentences. Compound sentencesல இப்போ சென்டென்ஸ் மாற்றலாம். தினேஷ் and Prabhu wanted to meet Varsha at the bus stop. They went to the bus stop. Second question. Varsha reached the railway station. She was waiting for them there. Combine into compound sentence. இது compound sentenceல சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் பாருங்க. Varsha reached the railway station and was waiting for them there. Third question பாருங்க. While she waited at this train station, Varsha realized that the train was late. Change into a simple sentence. Simple sentenceல சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் பாருங்க. Waiting at the train station, Varsha realized the late coming of the train. Fourth question பாருங்க.
Dinesh and Prabhu left the bus stop. Varsha rang them. Combine into a complex sentence. இது வந்து complex sentence சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். When Dinesh and Prabhu left the bus stop, Varsha rang them. Fifth question. The trio met at the station. Varsha left for Madurai. Combine into a complex sentence. Complex sentenceல சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் பாருங்க. After the trio met at the station, Varsha left for Madurai. Heading B. This paragraph has only simple sentences. Combine them into compound and complex sentences. The first one is done for you. பாருங்க சென்டென்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா பேப்பர் அல்லது நோட்டில் எழுதிக்கங்க. நான் இதுலேயே சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ ஒன் டே அஜய் அண்ட் ட்ரிஜோ மென்ட் டூ அடிச்சு விட்ருங்க. தி கேனல் பிகாஸ் டி வந்து கேபிட்டலில் போட்டுக்கோங்க, சாரி ஸ்மாலில் போட்டுக்கோங்க. தே வாண்டட் டு கேட்ச் சம் ஃபிஷ் full stop as some people were playing nearby, comma as so இருக்கு இல்லைங்களா, சாரி சம் இருக்குங்களா, அது வந்து எஸ் வந்து ஸ்மாலில் போட்டுக்கோங்க. தே டி வந்து ஸ்மாலில் போட்டுக்கோங்க. சூஸ் அ பெட்டர் பிளேஸ். தேக்கு முன்னாடி வென் போட்டுக்கோங்க. தே டுக் அவுட் தி ஃபிஷிங் ராட்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாப். சடன்லி அடிச்சுட்டு தேர் போட்டுக்கோங்க. தேர் அ லவுட் ஸ்பிளாஷ், கம்மா வாஸ் அடிச்சு விட்ருங்க. மென் போட்டுக்கோங்க. மென் தே டி வந்து ஸ்மாலில் மாற்றிக்கோங்க. ஆல்சோ ஹியர்ட் அ லவுட் ஸ்க்ரீம், கம்மா பி வந்து ஸ்மாலில் போட்டுக்கோங்க. போத் அஜய் அண்ட் ட்ரிஜோ லுக்டு அப். தே சா சம்திங் மூவிங் இன் தி வாட்டர். தென் அடிச்சுட்டு அன் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தே சா அ ஹேண்ட் வேவிங். சம் ஒன் ஹேட் ஃபாலன் இன் டு தி கேனல். கேனல் பக்கத்தில் அன் போட்டுக்கோங்க. இட் வாஸ் யூசஃப். ஹேஸ் போட்டுக்கோங்க. கெச் வந்து ஸ்மாலில் மாற்றிக்கோங்க. ஹேட் ஜம்ப்டு இன் டு தி வாட்டர். ஹி வாண்டட் டு ஸ்விம். ஹெடிங் சி. ஹியர் இஸ் ஒன் லாங் சென்டென்ஸ். ஸ்ப்ளிட் டெம் இன்டு ஸ்மாலர் சென்டென்ஸ். இங்கே பாருங்கள், லாங் சென்டென்ஸாக இருக்குது. இது நம்ம ஷார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் வாங்க. ஆல் லிவிங் திங்ஸ் நீட் ஃபுட். ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆல்சோ நீட் ஃபுட் இன் ஆர்டர் டு லிவ். எவரி பார்ட் ஆஃப் தி பாடி மஸ்ட் கெட் அ ஸ்டெடி சப்ளை ஆஃப் ஃபுட். எல்லா வேணும், ஹியூமன்ஸாக இருந்தாலும் வேணும், அனிமல்ஸாக இருந்தாலும் வேணும். எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி ஃபுட்ஸ் போயிருக்கணும். உடம்புகளுக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு எனர்ஜியாக, தென் இட் கேன் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. அப்போ தான் நம்ம வந்து சரியாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் தி ஃபுட் ஈட்டன் ஹேஸ் டு பி broken down. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபுட் சாப்பிடும்போது நல்லா அதை வந்து மென்று சாப்பிடுவோம், அது ப்ரோக் டவுன் ஆகும். இட் கேன் பி டன் த்ரூ அ ப்ராசஸ் கால்டு டைஜஷன். அதுக்கப்புறமா ஸ்டொமக்கில் டைஜஸ்ட் ஆகும். இட் கேன் டிசால்வ் இன் தி பிளட். அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜி எல்லாம் பிளட்டில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும். இட் கேன் பி கேரிடு டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பாடி. அதுக்கப்புறம் அந்த எனர்ஜி வந்து பிளட் மூலியமாக எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் போகும். Page number 180. Task 2. Filling the following forms with imaginary details. பாருங்க, இப்போ நம்ம ரயில்வே கேன்சலேஷன் அல்லது ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் பற்றி ஃபில் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் நம்பர் அண்ட் நேம். கிளாஸ் என்ன கிளாஸில் போகணுமோ அதை எழுதிக்கோங்க. ஸ்டேஷன் ஃப்ரம் எங்கேருந்து அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. போர்டிங் அட் அதுவும் எங்கேருந்து அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. டேட் ஆஃப் ஜேர்னி எந்த நாள் போகிறீங்க அப்படின்றது. டேட் ஆஃப் பர்த் சீட்டு எத்தனை பேர் போகிறீங்க அப்படின்றது. டூ எது வரைக்கும். ரிசர்வேஷன் அப் டு எது வரைக்கும் அப்படின்றது எழுதிக்கோங்க. எத்தனை பேர் அப்படின்றது இதில் லைனாக எழுதிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் நேம் எழுதிக்கோங்க. எல்லாமே கேபிட்டல் எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது மெயிலா ஃபீமேலா அப்படின்றது எழுதிக்கோங்க. ஏஜ் எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் டெலிஃபோன் நம்பர் அல்லது மொபைல் ஃபோன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்பர் இருந்தால் கொடுத்துருங்க. அது சிக்னேச்சர் வித் நேமோட பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் டேட், டைம். பேஜ் நம்பர் 181. ரயில்வே ரெக்யூப்மெண்ட் போர்டு அந்த அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆதார் கார்டு நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க. நேம் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஆதார் கார்டில் இருக்க நேம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது வந்து கேபிட்டலில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாதர்ஸ் நேம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. கம்யூனிட்டி என்ன கம்யூனிட்டி அப்படின்றத ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் எஸ்னா என்ன மாதிரியான ஜாப் அப்படின்றது ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா, பர்சன் வித் லைபிலிட்டியா அப்படின்றது பண்ணிக்கோங்க. அகாடமிக் அண்ட் டெக்னிக்கல்ஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், எஸ்எஸ்எல்சி, ஹெச்எஸ்சி, நீங்கள் என்ன டிகிரி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. எதில் எந்த சப்ஜெக்டில் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க. இங்கே எஸ் எழுதிக்கோங்க.
அதுக்கப்புறம் உங்கள் நேம் வித் அட்ரஸ், போஸ்ட், ஸ்டேட், சிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட், பின்கோட் அதை எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சிக்னேச்சர் பண்ணிக்கோங்க வித் டேட்டோட மொபைல் நம்பர். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 போயம் தி ஹலோக்ரோனோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 186, heading A. Fill in the blanks using the words given in the box to complete the summary of the poem. பாருங்க இப்போ நம்ம சம்மரியை fill up பண்ணலாம். poem summary. King Richard II had surrendered to his dash answer rebellion's cousin, Bolingbroke. He experienced deep distress at the horror of his circumstances. In that desperate situation, he speaks of dash answer graves, dash answer worms, epitaphs, and other things connected with death. He spoke of how people leave nothing behind and can call nothing their own, except for the small patch of dash answer barren earth, where they will be buried. King Richard yielded a dejection and talked of all the different ways in which defeated kings suffer, how some had been deposed. Dash answer slain in war. Dash answer poisoned by their wives and so forth. He attributed this loss of lives to dash answer death, who he personified as the jester who watches over the soldier of every ruler, who marks kings by allowing them to think their human flesh was like dash answer impregnable brace. However, death penetrates through the castle walls, silently and unnoticed like a sharp dash answer pin, thus bidding dash answer farewell to him and all his pride forever. Finally, Richard appealed to his soldiers not to mock his merry flesh and blood by showing dash answer reverence and respect to him. He added that he too needed breath to live. Feet wanted, tasted dash answer grief and needed dash answer friends. He concluded thus, urging his men not to call him a dash answer king as he was only human, just like the rest of them. Heading B. The words used by Shakespeare find a place in present day conversations also. Here are a few examples of how this poetic, standardized English words could be used by common people in their regular speech. Heading A. Fill in the blanks with appropriate words from the box and complete the statements suitably. பாருங்க இப்போ நம்ம poem lines fill up பண்ணலாம். சம்மரியா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. Sravanan never keeps his promises. His friends know that his words are dash answer hollow. Second question. The spectators died laughing at the dash of the clown answer antics. Third question. The businesswoman wished to dash all her riches to an orphanage after her death answer bequeath. Fourth question. The fortress was dash and could not be conquered by the enemies answer impregnable. Fifth question. Alexander the Great wished to conquer many lands and dash the entire world answer monarchies. Page number 187. Heading B. Complete the passage given below with suitable words from the box. பாருங்க இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டான பேசேஜில் இருக்க வேர்ட்ஸ் எடுத்து போடலாம். இங்கே பாருங்க ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க. லீமா dash answer wine and dash answer considered woman kept dash answer scoffing at her colleges and went on taxing them with hard labor. Through they were dash answer ceremonious to her, she being their head, they were offended and filled with dash answer sorrow. It so happened that Lima was dash answer deposed from her high position due to a serious blunder she had committed, and Lima, having lost all her dash answer pomp and glory, realized how arrogant she had been. She gave up her pride and with dash answer reverence sought an apology from everyone. She thus turned over a new leaf and bid dash answer farewell to them. Heading E. Speaking activity. Working with your partner, discuss the following adages and share your views with the class. You may need to give your ideas and justify your point of view.
Remember to take turns while making your presentation or short speech. First question, war begins war. வாங்க இப்போ நம்ம இதுக்கான short speech பார்க்கலாம். War is the outcome of jealous, pride and greed. War does not stop by itself. The victor will be confident to start another war and the vanquished will try to take revenge. So, at the end of the war, another war will be on the way. History makes it clever that the kings who were involved in wars would not be satisfied with one victory. They would try to prove their valor again and again. Those who lost the battle also would try again to get victory. In any cases, war brings another war at the end of one. War வந்து எதுக்கு போடுறோம், ஒரு கண்ட்ரியை நம்ம கைப்பற்றுறதுக்காக போடுவாங்க அந்த காலத்து ராஜாக்கள். ஸோ அவங்க வந்து தோல்வி அடைஞ்சாலுமே திரும்ப 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 சண்டை போட்டு இப்போ அந்த நாட்டை பிடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. தோல்வியை சீக்கிரம் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. இப்போ பாருங்க, ஹெடிங் பி பாருங்க. Uneasy lies the head that wears a crown. ஷார்ட் ஸ்பீச் பார்க்கலாம் பாருங்க. These are Shakespeare's words. He likes to emphasize that king will always live in tension and stress. Their duty is such that they have to take care of their subjects and the growth of the country. He should be careful that the neighboring king should not attack his kingdom. So all the time he would be valiant and motive the soldiers to protect the kingdom. Others may think proud of the king who wears the crown, but the one who wears the crown will always feel uneasy. வந்து க்ரௌன் மேலே வச்சுருக்கவங்க எல்லாமே தலை மேலே வச்சுருக்கவங்க கிங். அவங்க வந்து நாட்டை வந்து பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கணும், யாரும் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அங்கே வாழ்கிற மக்கள்லாம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்களா அப்படின்றது அவங்களோட பொறுப்பு. செக் பண்ணிக்கிறது, அவங்களுக்கு தர்றது எல்லாமே அவங்களோட பொறுப்பு. ஸோ வந்து க்ரௌன் தலையில் வச்சுட்டு உட்கார்றது வந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு அப்படின்றாங்க. இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 188, heading A. Read the poem once again carefully and identify the figure of speech that has been used in each of the following lines from the poem. First question, let's talk of graves, of warmth and epitaphs. Make dust or paper and with rainy eyes write sorrow on the bosom of the earth. இது வந்து metaphor. Second question, and yet not so. For what can we bequeath? Save our deposited bodies to the ground. Answer interrogation. Third question, keeps death his coat and there the antique sits. Answer personification. Fourth question, how can you say to me, I am a king? Answer rhetorical. Fifth question, scarfing his state and grinning at his pomp. Answer personification. Sixth question, bores through his castle wall and farewell king. Answer personification. Heading B. Pick out the alliteration from the following lines. Alliteration வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Our lands, our lives and all are broken brooks. Land, lives, L வந்து ரெண்டும் சேமாக இருக்கா. ஸோ இது வந்து alliteration. Land, lives. Second question, and tell sad stories of the death of kings. Sad stories. Third question, comes at the last and with a little pine. Last little, L வந்து இதில் alliteration word. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 சப்ளிமெண்ட்ரி தி நெவர் நெஸ்ட் பிளேவோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 190 எடுத்துக்கோங்க. வார்ம் அப். ஹெடிங் ஏ. வாட் ஆர் தி எசென்சியல் ஒன் நீட்ஸ் டு லீட் அ கம்ஃபர்டபுள் லைஃப்? fill in the empty bubbles with some of them. பாருங்க, உங்கள் லக்ஸுரி லைஃப் வாழணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் திங்ஸ் தேவை அப்படின்றது நீங்கள் எழுதிக்கங்க. நான் ட்ரீமிங் இஸ் பிளானிங், கார், பியானோ, ஃபர்னிச்சர், ஃப்ரிட்ஜ், பைக், இதெல்லாமே வந்து லக்ஸுரியஸ் லைஃப்க்கான ஒரு இது. ஹெடிங் பி. லிஸ்ட் 6 கேஜெட்ஸ் that you want to purchase. Write them according to your priorities and state the reasons. பாருங்க, நீங்கள் 6 திங்ஸ் வாங்குறீங்க, எதுக்காக வாங்குறீங்க அப்படின்றது எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் gadget, refrigerator, reason to preserve vegetables in shape. Second one gas stove, reason to cook food quickly. Third one micro oven, reason to bake things quickly.
Fourth one, washing machine. Reason, to wash clothes. Fifth one, television. Reason, to entertain self. Sixth one, mobile. Reason, for outside contact. Heading C. Answer the following questions. First question, do you think you can afford to buy all of this at once? Answer, no. இதெல்லாமே வந்து ஒரே டைமில் வாங்க முடியாது ஏன்னா மணி இருக்காது. ஸோ நோ. B question, we may not have money to buy all our wants at the same time. In such a situation, what are the options available? இப்போ நீங்கள் மிடில் கிளாஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை ஏதோ அதை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் வாங்குவீங்க. ஸோ என்ன தேவை ஃபஸ்ட் அப்படின்றது எழுதிக்கோங்க. To get needed things first. Example, gas stove. Third question, expand EMI. Answer, equal monthly installment. Page number 196. Heading C, listening activity. Listen to the passage read out aloud by the teacher or played on a recorder and answer the questions that follow. வாங்க questions பார்க்கலாம். First question, the speaker says that our income is sufficient to make our needs. It is true or false? Answer, false. Second question, EMI is the only dash for people who buy very expensive things. Answer, C option. Third question, one is able to buy costly things with dash power offered by EMI. Answer, D monetary. Fourth question, if people fail to pay EMIs, they may be subjected to dash. Answer, C legal action. Fifth question, people should learn to spend dash well means. Answer, A within. Heading E, writing task. Aunt Jane was shocked to see the life of Jack and Jill during her visit to their place. Put yourself in the place of our Aunt Jane and write a letter to a couple advising them not to spend beyond their means. Make more suggestions to enable them lead a debt-free life. Answer. Date, my dear Jack and Jill, my warm and lovely greeting to you all. My visit to you have certainly given me lots of lovely as well as bright reminiscences. I was very happy to see you leading a cheerful life with your modern comforts, but I was extremely dejected that you had bought your villa, your car, and all other luxuries on installments. Certainly, I don't find fault with desire to have such things, but I was seriously worried about your ignorance in dealing with your income sources to manage your installments. I found it ridiculous that you had to pay around 8 pounds out of your 6 pounds of income. And you managed the excess money borrowing from other funding agencies and repaying your debits to them in installments. I would have been happier if you had confined your purchase within your means. I never like a borrower. My motto is to purchase anything on a cash down. I pray you both get rid of your ensuing troubles with prudence and are debt free very soon. Hence, I advise you to live within your affordability. I hope you have wisely made us of my 10 pounds check. I wish to meet you both very soon when everything goes well for you. With my regards. வந்து அவங்க வந்து லோனில் எல்லாமே திங்ஸ் வாங்கி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல, ஆண்ட்டுக்கு பிடிக்கல, ஆண்ட் ஜேனுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு இது பிடிக்கல, எனக்கு வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் திங்ஸ் வாங்குறவங்கள பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதுனாங்க. எல்லாமே சரியானதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிடுறாங்க. யுவர்ஸ் லவ்விங்லி ஆண்ட் ஜேன். யாருக்கு எழுதுறாங்கன்னா ஜாக் அண்ட் ஜில்க்கு எழுதுறாங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.